Okay guys, what are you doing now? So what I've done now, I just mixed up some 2K color, and obviously we put some fucking Hana. This color here is 2-1, and I added like 20% of thinness. And now what we're gonna do, we're gonna go inside the booth, I'm gonna clean it up, and yeah, we are ready to spray some color. Let's go! I'm gonna use a Fuji spray gun, 1.3 nozzle.
MK, top, c'è un cazzo da dire. Questa è la prima volta che lo usiamo, giusto? Oppure che lo uso. È stupendo, cioè, da paura proprio, da paura. Ora aspettiamo 5-10 minuti in modo che si appassisce la prima mano, e poi andiamo con la seconda, schiacciamo proprio la manetta come piace a me e via. E il gioco è fatto. Ok, siamo pronti per la seconda parte, no neanche, seconda mano. Here we go guys, so I painted yesterday the black part, the roof, and what I'm gonna do now, I'm gonna mask up like here, and I'm going to spray the bottom one. So yeah, we are getting there. It's too many parts, even if this car is a small car, but it takes time to do things like perfectly.